可以500到1000里面啊，一个月大概500到1000这样的数目。Monthly roughly maybe 1,500 ringgit。一个月生活费大概500多，一个月大概应该800这样左右。From my mother and my grandparents, but mainly from my mother 啦。通常是我家人给啊。父母除了 PTPTN， 还有就是我父母给的生活费咯，就是这样。如果你不要出门的话，500-600是正常的，我觉得。要看哦，如果跟朋友出去就多一点哦，通常600-700这样。很多，就真的是很多。大概总共开销吗？就300多，对 ，average 800多，我没有去记录了。我一个月的开销也是500到800之间 ，depends 啦。如果有活动的话，可能会多一点。In maybe 1,000 ringgit. For rapid 50 ringgit because we have my 50 now. I go back to my hometown use ETS, so 80 ringgit times 4 lah, 320 ringgit. And then with food, yeah. 不会，肯定不会。目前是没有这种状况，目前是不错的。我想完之后我是花很少吧，我一个月可以花500，但是第二个学期我很少记录了，所以我觉得应该是超过我以前set我的大概是500，现在已经是超过哦。有过，可是还有自己的存款啊，就刚才那笔是家人给啊，自己还有硬笔。像有一次电话坏了，没有跟家人讲，就自己买，就我不会特别再要钱。就是上 break 时候就去打工，还是 intern 做工咯，赚回去。我以前我是有教人家读书啦，我做 tutor 咯，然后我也是有 intern， 我帮我爸爸的朋友做 intern 过。If with money, usually I will ask my mom. She is the one that knows best, and she will advise me what to do. Sometimes, not sometimes, all the time. 就改变我自己的生活习惯。例如花少一点，吃饭的时候就不要叫，然后吃朋友的，就偷喝朋友的水，拿他们1-2块鸡之类的啊。我怎样管理我的生活费？我首先会设一个 limit for 我的开销，一个月好像大概我这个月会花500，然后多的就会存起来 for 下个月的开销。我认为生活费多少还算适合，应该也是一个月的话800到1000之间。我觉得我现在就已经活在我理想的大学生活费了，所以还好。600啊，600-700的1,000 ringgit 啦。理想的话1000吧，你觉得很理想啊？是1000。Usually it's like 20 ringgit at most. Fact edu 12 ringgit. Yeah. Usually I will spend for breakfast, but because right now I'm staying with my relative, so after class I will go back and usually I will cook food or my aunt will cook food for me. 我会限制自己20块以下，一天2餐，需要花钱的是2餐，就主要是这东西。如果感觉到开心的话，就当你喜欢的女生望你一眼的时候，花多一点哦。就可能老师早放学，考试考完了，对之类的。Depends 啊，因为我现在是在校园里面嘛，所以我的开销是比较少啦，就20以内，一天20以内，3餐或者2餐啦。如果在大学我没有出去的话，5块到10块里面最多也是15块啊。吃东西吧，我在大学是吃东西吧，2餐，我没有吃早餐。如果跟朋友出去一天一餐就是20块了，所以最近好像是每一天爽讲好就爽出去，所以很难讲也是，but 应该是 average 一个星期3次3餐哦。一天的话10块吃饭有吃肉，一天2餐就5块就10块了。有的时候好像早餐我会 skip 掉我的 breakfast， 就一天就只有吃1餐，然后第二天我再补回来，再吃好一点，
不是必要的。不会，我来这里我很少买衣服，除非是为了要出席活动啊，还是 event。哦，这个是我在槟城买的，这是 local artist store 的，所以支持他们一下。Unnecessary. Depending but usually if that thing that I want to buy have sale, then I will buy. But if don't have sale, I will call my mom first and ask her and see how lah. Usually my hobby things lah like Lego. 我没有这个需求，所以我很少会买奢侈品那样。如果是吃的话，我是会开销多一点啦。OK， 这个外套嘞，就是30到50之间啦，很便宜而已。我的裤子也是30到50之间而已。我这件衣服都穿了有4年了，50块以下。对，裤子100块以下。这个很便宜吧，20块就好，support就好，裤子应该50块以内啊。是他选，我有投票，一定的。有投。I didn't manage to vote. By the time I want to vote, they already closed the voting system. I wanted to vote, but because I was busy, so yeah. 看他们 manifesto 咯，就看有没有我觉得喜欢的咯。OK， 其中一个因素一定是因为他是我认识的人咯，所以我会支持他。And then 他平常的表现，就他会 share 在 social media， 他平时做了什么啊，然后我就会看咯，因为他有 share， 所以我们知道他是一个怎样的人，所以我就会投他票，就是那么简单。看回他们过去有做过什么贡献啊？就如果他是近期，好像大选期间才出来的那种，我就不会投啊。刚进来3万，他就已经开始有默默在做东西，好像那时候水灾啊那些，就他们有去贡献，就通常这种我就会投啊。For me, if I see that person does not involve in petty controversy, and they can do the job and they can help to make student life better, I will vote for them. 我是看他们的 manifesto 来投，然后我觉得如果他们有没有关心学生的那种格巴吉干啊，因为有些他们进了大选是为了 power， 还是有是为了权力，还是有的是为了广大自己的 resume， 让他 resume 变得好吧。我要看他们是真正有没有心帮忙。可以讲英文吗？You know, I can say I'm someone who is very passionate about politics and the social welfare of the students. So one of the criteria that I look for is I see, have they really done anything that's worthy of them being a student? Do they really understand what the students need and not just doing it for the sake of the reputation of their party and the sake of the politics and the power play in their party? Yeah. OK， 我觉得啦，对于那些不投票的人来说，他们可能也没有尽到他们作为学生的责任，因为这是你选择自己想要的人来帮你争取你在校园的权利。当你有问题的时候，他没有帮你解决问题，你就会怪上他。可是这个不能怪别人啊，因为毕竟你没有选他，可是他选中了，他帮不了你，也不是他的错。I think that's just a symptom of the political literacy of students in Malaysia in general being very low. I really can't blame the students themselves. I think it's because maybe they're not really sure of the politics, or maybe they are also unhappy or unsatisfied with how the politics in UM has played out in the election, in this current election period. That's why they didn't vote. So I can't really blame them as well. But what I can say is that one of the only ways to change your life and your surroundings is through politics, whether it be through on a micro level like in a university or in a macro level like on a national level. So what I can say is the power is in your hands, and if you're unhappy about something, the one way to start is by voting. 对我来讲没有差啦，overall 是满意的。Hard to say because it's still new. We will have to wait and see maybe 1 month, 2 months after election.